Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. Today we will continue with the chapter 5, which is the second law of thermodynamics. Okay. So at the end of this chapter, students should be able to explain what is the concept of second law of thermodynamics, and then you will know you can differentiate between the heat engine, heat pumps and refrigerator. Then when you can differentiate it, so you can solve the problem related with the heat engine, heat pump and refrigerator. And then you understand the concept of Carnot cycle. Then the last one is you can adapt and apply the concept of entropy in solving the thermodynamic problems. Okay, which is use a second law uh, of thermodynamic concept. Okay, so this is the outline for this chapter, which is the first part is about the second law of thermodynamic. Then we go to the heat engine, heat pump and refrigerator and Carnot cycle, and the last one is entropy. Okay, so for the first part, which is the second law of thermodynamic. So in the second law of thermodynamic, the process must be satisfied with the first law in order to occur. So before to go to the second law of thermodynamic, the first law must be satisfied first. And then the first law alone does not ensure that the process will take place. So this second law basically is useful to provide the means for predicting the direction of the process. So from the second law, kita boleh predict what is the direction of the process. Either it is the endothermic, the exothermic, okay, the positive and negative. And then it can establish the condition for the equilibrium, and the last one determining the best theoretical performance of cycle engine and other device. So that's why lah dalam second law basically kita akan involve cycle, which is Carnot cycle, and also we have an engine, heat pump, and then the refrigerator. Okay, that is useful for the second law. And then this is the second law of thermodynamic, which is from the Kelvin-Planck statement, which is no heat engine can have a thermal efficiency 100%. Okay, so basically when you go to the power plant pun sebenarnya memang the performance untuk tak kisahlah apa production pun memang it is difficult to get the 100%. Basically we get that's why lah dia akan ada plus minus, and then basically we will get 98%, okay, dalam performance ataupun efficiency in the plant production kita akan dapat 98%, 95% pun ada, okay. So it is difficult to achieve the 100%. Okay, semuanya tidak perfect. Okay, so as for a power plant to operate, okay, the working fluid must exchange heat with the environment as well as the furnace. Okay, so for the power plant, untuk dia boleh operate, dia mesti ada exchange heat to the environment. Okay, so that will involve the heat engine in the power plant. So we go to the first part, which is the heat engine. Okay, normally work can easily convert to the other form of energy, but for the heat engine it is differ, where we need to consider the one another from these four characterization. Okay, ada 4 characterization ataupun perkara yang kita kena consider untuk heat engine berlaku. So di mana yang pertama adalah heat engine basically will receive the heat from the high temperature. Dia adalah daripada high temperature kepada low temperature, and then dia akan convertkan dia punya heat kepada work. Okay, daripada dia mesti bermula daripada temperature yang tinggi, and then the Q will convert to the W, and then dia akan out kepada T yang rendah. Dia akan reject remaining waste heat to the low temperature, and then dia akan operate on a cycle. Okay, this is the rules ataupun characterization yang kita kena consider for the heat engine. Okay, so next kita akan lihat kepada macam mana dia operate. Okay, so in the heat engine, the work produced device that the best fit into the definition of the heat engine is the steam power plant, which is an external combustion engine. So
contoh yang menggunakan aplikasi heat engine adalah steam power plant, di mana dia akan ada furnace, iaitu energy sources from the higher. So this is the higher temperature, kan dia mesti daripada higher temperature kan. So the sources from the higher temperature which is come from the furnace. So dia akan convert the Q yang masuk dalam boiler ni menjadi W. Okay, dia akan convert menjadi W. And then at the end dia akan mengeluarkan Q out. Q out dia akan berlaku di temperature yang rendah. Okay, di mana kita lihat kat sini furnace suhu dia lagi tinggi berbanding dekat atmosphere punya temperature. Okay, bila dia keluarkan kepada atmosphere punya temperature, so temperature dia lebih rendah. Dan dia berlaku dalam cycle. Okay, kalau kita lihat dekat sini dia ada cycle. So dia dah complete kepada empat syarat ataupun karakteristik of heat engine. Yang pertama adalah dia mestilah daripada suhu tinggi kepada suhu rendah, and then dia akan convert kepada the heat akan jadi W, and then the last one dia akan yang ketiga adalah ini yang kedua. So yang ketiga dia kata dia akan keluarkan heat tadi tu dekat temperature yang lebih rendah, dan yang terakhir dia mestilah work on the cycle. Okay, this is the concept of heat engine. Okay, so ni adalah summary lah yang lebih ringkas macam tadi, contoh untuk steam power plant. Okay, so part of the heat received by the heat engine is convert to work, while the rest is reject to a sink. Okay, so daripada Q in yang masuk ni, okay, daripada high temperature, this high temperature sources, for example tadi furnace, dia akan ada Q kan, dia bagi Q kepada this heat engine which is the Q in. So Q in ni dia akan terbelah kepada dua. Yang pertama dia akan menghasilkan work out, dan yang kedua dia akan menghasilkan Q out. So Q out yang akan keluar tu dia dekat low temperature, for example to the atmosphere. Okay, that is the concept of heat engine. So Q in kat sini adalah heat supply to the steam in the boiler from a high temperature, for example furnace. And then Q out pula dia adalah amount of heat reject from the steam in the condenser to a low temperature sink, for example is atmosphere or river. And then W out is the amount of work delivered by the steam as expand in turbine, and W in is the work required to compress the water to boiler pressure. Okay, so ni ada definition lah for each Q in, W out and Q out yang berlaku dalam heat engine. So basically dalam soalan dia akan bagi tahulah this is the heat engine, and then dia bagi tahu Q in dia berapa, Q out berapa, tapi you kena analyze. Dia takkan cakap itu adalah Q inlet, maybe dia cakap the heat from the furnace. So you tahulah furnace adalah lagi tinggi, and then dia kata the heat is removed at the river. So you tahu yang river tu mesti suhu ni lagi rendah berbanding furnace. Jadi furnace adalah Q in, yang keluar dekat river tu adalah Q out. You need to analyze yourself. Okay, so this is the concept. Okay, next is the thermal efficiency. So thermal efficiency is represent the magnitude of the energy waste in order to complete the cycle. And then a measure of the performance that is called thermal efficiency. Okay, kita panggil dalam heat engine ni dia punya efisiensi ataupun performance dia diukur dengan melalui thermal efficiency. So this thermal efficiency can be expressed as a desired result over required input. So for heat engine, the desired result is the net work done, and the input is the heat supply to make the cycle operate. So that means the required input tadi tu dia akan jadi kita punya Q in. Nampak? Heat supply to make the cycle operate. So dia adalah Q in. So desired result dia tu adalah apa? Desired result adalah the net work done. Jadi dia akan jadi W out kita tu. Sebabnya ingat dalam heat engine dia akan keluarkan W
W out. Jadi kita punya result yang kita nak tu adalah W out tu. Okay, kerja yang dia buat. Daripada heat tu dia transform kepada work out. So that's work out tu adalah kita punya desired result. So required input kita apa? Required input kita mestilah heat yang kita berikan kepada that heat engine. Okay, heat yang berasal daripada higher temperature. Okay. So this is the equation. Okay, so from tadi tu, okay, so kita dapatlah thermal efficiency is equal to W net out over Q in. Okay. So kita dah tahu, sebelum ni kita dah pernah belajar W net out is equal to W out minus W in. Okay, and then Q in not equal to Q net. Okay, sebab Q net in, kalau dia bagi Q net in, so definition untuk Q net in adalah Q in minus Q out. So sebab itulah Q in tak sama dengan Q net. Okay. So kena pandai bezakan lah. Okay, kalau macam dalam soalan tu, contoh dia bagi awak Q in Q out. So dekat sini bukanlah Q net in. This is not the Q net in. Dia adalah Q in sahaja. Jadi awak tak perlu nak tolakkan dengan Q out. Okay. Macam W, untuk certain case mungkin kadang-kadang dia bagi awak nilai W in W out ni. So you must to find the W net out. Okay, you tak boleh semata-mata ambil W out. In case kalau memang dalam soalan tu dia kata W in adalah is equal to 0. Okay. So basically the thermal efficiency is always less than 1 or less than 100%. Sebab dia adalah ratio kan, ratio antara output, desired output dan juga required input, required output dan juga desired input. Jadinya mestilah dia punya nilai adalah less than 1 ataupun less than 100%. Kalau 100% macam mana? Means the value tu awak kena darabkan dengan 100. Okay. Times 100. So you akan dapat dalam percentage. Okay, kalau tak ada darab dengan 100, you akan dapat dalam nilai less than 1. Okay, so next is the apply the first law to the cyclic heat engine. So daripada first law kita tahu Q net in minus W net out is equal to delta U, where we assume that the delta KE delta PE is equal to 0. And then the W net is equal to Q net in. This is equal to 0. So dapat W net is equal to Q net in. Jadi W net is equal to Q in minus Q out. Okay. And then the cycle thermal efficiency may be written as, so daripada this equation, so kita boleh keluarkan this equation, this relationship. Di mana kita dah tahu W net out ni adalah sama dengan Q in minus Q out. Jadinya kita boleh masukkanlah kat sini. So kadang-kadang ada soalan awak tak tahu nilai W. So awak kena guna this equation. Ada soalan yang awak tahu nilai W net out dia dah beri. So you can use this equation. Ataupun ada soalan memang kebanyakannya dia nak trickynya tu dia bagi dalam bentuk yang inilah. So awak kena use this equation. Okay. So tiga-tiga equation ni boleh digunakan to solve the problem related with the thermal efficiency for heat engine. Okay, ingat. This is for the heat engine. Okay, so next, thermodynamic temperature scale. So thermodynamic temperature scale is related to the heat transfer between a reversible device and the high and low temperature reservoir. Okay, so kalau in the case that it given the value of temperature, so you can use this relationship between heat and temperature. So kalau Q low over Q high, jadi dia punya temperature pun akan berkadaran, di mana T low over T high. Okay. So the heat engine that operates on the reversible Carnot cycle is called Carnot heat engine. Okay, kalau dia cakap Carnot cycle, dia punya nama akan jadi Carnot heat engine. So untuk dia punya nilai of thermal efficiency, dia akan jadi thermal efficiency dia ada reversible
And then dia punya calculation dia adalah 1 minus TL over TH. Okay, this is the equation. So sebenarnya dia adalah sama macam yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni awak tengok, dia adalah 1 tolak QL over QH. So basically kita gantikan this value dengan T. Okay. Okay, so next we move to the example. So the question is, heat is transferred to a heat engine from a furnace at a rate of 80 megawatt. So dia kata kat sini, jadi yang ini adalah daripada furnace. Okay, heat engine from furnace. Jadi furnace ni adalah TL. Jadi bila furnace TL, automatic this Q adalah QL. Okay, QL QH. High dia adalah T high. Jadi sini akan jadi Q high. And then dia kata the rate is heat rejection to a nearby river. So dia pergi kepada river, furnace suhu lagi tinggi berbanding dengan river kan. Dekat sini akan jadi TL. So bila sini TL, automatic this is a QL. So determine the net power output and the thermal efficiency for this heat engine. So kita, kalau awak dapat soalan macam ni, better you draw supaya you tak confuse dan you tak tersalah letak value. Okay, kita tahu dalam heat engine dia akan transform the heat menjadi heat low at the low temperature dan juga dia akan mengeluarkan W net output kan. So this power output ni adalah indicate for the W dot net output. Okay, because this is the heat engine. Okay, so kita dah tahu nilai QL dan QH. In this question dia dah bagi nilai QL dan QH. So you can use the relationship for W net out is equal to QH minus QL. Okay, so from previously we already know that from the energy balance, so we will get that W net out is equal to QH minus QL. Okay, so daripada sini dah ada semua nilai kan, so boleh kira. So kenapa you tak guna relationship equation untuk W net ni adalah lagi satu daripada dia punya thermal efficiency. Sebab kita tak ada nilai thermal efficiency. So that's why kita guna QH minus QL. Okay. Okay, next is we need to find the thermal efficiency. So kita tahu thermal efficiency is equal to W net out over dengan QH. Okay, so you akan dapat masuk je lah sebab nilai semua dah ada. 30 bahagi dengan 80. So you akan dapat kat sini 0.375. So lagi satu cara you boleh guna untuk cari efisiensi adalah 1 tolak dengan QL over QH. Okay, so ini pun sama. You akan dapat nilai yang sama. 50 bahagi dengan 80 is equal to 0.375. Okay, so for this case you can give an answer in this value ataupun you boleh juga bagi dalam bentuk percentage. Okay, so depends lah. Okay, kalau kadang-kadang soalan tu memang dia cakap dia nak dalam bentuk percentage, so you kena bagi darab dengan 100 lah. Okay. Okay, next is about the heat pumps and refrigerator. Tadi kita dah cover on the heat engine. So heat engine secara summary-nya dia adalah daripada high temperature pergi kepada low temperature. And then the heat will transform into the QL and also to the W net out. Okay. Okay, so next is about the heat pump and refrigerator. So basically, for the heat pump is a device that transfer heat from a low temperature medium to a high temperature. So dia sebalik daripada heat engine. Sebab tu heat pump dan refrigerator ni dia disatukan sebab dia punya konsep sama daripada low temperature pergi ke high temperature. So refrigerator operates exactly like the heat pump. However, the desired output untuk refrigerator is the amount of heat removed from the system. Okay, so the desired output dia adalah berbeza untuk heat pump dan juga refrigerator. And then the index of performance untuk heat pump dan refrigerator is expressed in terms of coefficient of performance.
Untuk kes heat pump, dia punya index performance untuk efisiensi dia kita panggil dia sebagai thermal efficiency. Kalau untuk heat pump dan refrigerator kita panggil dia sebagai COP, iaitu coefficient of performance. Okay. So, ini adalah gambaran antara heat pump dan juga refrigerator. Okay, for example, kita lihat refrigerator, dia adalah daripada sejuk kan. Refrigerator kan untuk sejuk kan. Jadi, dia untuk kedua-dua refrigerator dan heat pump ni, dia punya gambar, dia punya required input adalah W net in. Okay, dua-dua sama. So, yang membezakan dia adalah dekat dia punya desired output. So, macam mana awak nak ingat? Awak ingat, refrigerator kita nak dia sejuk. Bila dia sejuk, that's mean dia dekat temperature yang rendah. Okay, so that's why lah dia punya desired output dia adalah dekat low temperature, iaitu QL. Okay, kalau case untuk heat pump, kita nak memanaskan dia. Macam contoh, kita nak panaskan rumah. Okay, macam rumah dekat luar negara ke apa kan, dia ada heat pump dia. So, heat pump ni untuk panaskan rumah tu. So, dia punya desired output adalah dekat QH, iaitu berada pada temperature yang tinggi. Okay, dekat TH. Okay, so that is the difference between the heat pump and refrigerator. Okay, so this is the coefficient of performance untuk heat pump dan juga refrigerator. So, ingat bila dia kata Carnot dan reversible, you can use the relationship with temperature. Okay, so next is the COP for the heat pump, okay, at the normal condition, and for the refrigerant. So, kalau dia dekat, dia tak cakap dia adalah reversible ataupun Carnot cycle, so you can use value of Q. Okay, dia sama je konsep tadi, COP tu dia sama konsep dengan thermal efficiency. Dia mestilah output bahagi dengan input. Okay, so that's why kita akan dapat kalau untuk heat pump dia punya desired output dia tadi tu adalah dekat QH. Kita nak suhu yang tinggi. Kalau dia adalah refrigerant, kita nak dia dekat suhu yang rendah. So that's why dia adalah QL. So itu sahaja yang membezakan antara refrigerant dan juga heat pump. Okay. Okay, so that's all from me for this part. Thank you.